What is your name? My name is Patrick, Patrick. and I'm from Belgium. So we're here for 2 weeks to do the study for Special Olympics, Yeah. and we're going to 4 countries. Special Olympics appeals to many countries around the world because it operates at many levels: the family, the nation, and the international. Sports is about pride, health, and leadership. In this film, we will guide you through 4 countries. As you will see, sport practiced by people with mental disabilities differs from country to country, and yet the specific character of Special Olympics is maintained. In each country, Special Olympics is articulated differently. We will now analyze the nature of Special Olympics in each country. The story of Paraguay is one in which mothers of disabled children and professionals play important leadership roles. It is also one that should talk about parents and reaching out to families. Another crucial factor is the relationship built up with the government. The importance of the support of the military and business can also not be underestimated. Cuerpo un poquito hacia atrás. El cuerpo un poquito hacia atrás. Bien, me gusta desde su condición técnica. Bien. En el Paraguay nosotros trabajamos con más de 6.000 atletas que están distribuidos en todo el país. Y sí, hay un liderazgo de la cabeza, hay un liderazgo de los coordinadores regionales, hay un liderazgo de los que dirigen a familias, y estas familias a su vez crean otros líderes de familias, y así se va formando esta gran familia que es Olimpiadas Especiales. A través de las distintas federaciones estoy mejorando el nivel de los chicos, estamos avanzando con los chicos, lo estamos viendo crecer a los chicos. Ellos tienen un nivel de tenis excelente, muy entusiasta hacia el deporte. Realmente conocí un mundo muy diferente dentro de Olimpiadas Especiales, y que llegué a esto a través de mi hijo Beto, que él me llevó lejos porque me hizo conocer un mundo muy diferente, un mundo lleno de amor, un mundo sin egoísmo, un mundo donde se aprende a abrazarle al otro sin tener en cuenta la diferencia. Sábados Deportivos, or Saturday Sports, is a unique program of activities every Saturday throughout the year. The athletes are motivated to come without missing one single time. Saturday Sports has created a stability and recognition characteristic of Paraguay. Moreover, it provides a structure in which people can transform themselves from student to volunteer, from mother to leader, from athlete to coach. One example of such an athlete is Juancho Duarte, who grew in Paraguay to a heroic status. Throughout his unique sports career, he collaborated with the media. His latest ambition is to work as a sports trainer with elderly athletes. Con Juancho Duarte tenemos una amistad muy especial. Él no solamente ha sido un excelente atleta, sino que fue quizás el símbolo de Olimpiadas Especiales del Paraguay, y muchísimo hizo para que se conozca mucho más el movimiento olímpico especial en el país. Es todo un ejemplo verdaderamente que por más que haya un impedimento físico o mental o psicológico en una persona, con dedicación, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, se puede y se logra el objetivo o la meta que se persigue cuando se pone la voluntad en acción.
No tiene precio eso, no tiene precio. La emoción que uno gana no tiene precio. La ternura que uno tiene. En la calle, cuando nos encontramos con ellos, cuando nos encontramos con un atleta especial, nos abrazamos como si fuéramos, nos abrazan como si fuéramos nosotros algo distinto, ¿verdad? Nos prestigian yo siento como un prestigio el saludo, o saludo el cariño que recibo. I was struck with the intensity of emotions and leadership in Paraguay. Another person that we met is a journalist who told us about Special Olympics with intense emotions. Quiero compartir con ustedes, tal vez si la lágrima no me traiciona, varios hechos o dos hechos trascendentales dentro de mi vida de periodista. Y un hecho que me llamó la atención y que lo llevo muy dentro en el corazón y que lo voy a llevar a lo mejor hasta la muerte, es que un atleta, viendo que le seguía sus pasos, que seguía sus entrenamientos, y me dice: sos mi apoyo, sos mi fuerza, y voy a ir y voy a ganar una medalla de oro y te voy a dedicar. La satisfacción es esa de que a este programa, ¿cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a ayudar? Eso nadie lo puede comprar, eso se lo gana uno. Lady Gabriela Medina, Centro de Formación Laboral. Los atletas de Olimpiadas Especiales han demostrado, y gracias realmente a este programa, de que ellos pueden llegar a las metas, de que con mucho esfuerzo, con mucho tesón, pero también con mucha dignidad, es posible vencer una serie de obstáculos que antes se creían insalvables. Special Olympics Thailand consists of high-profile leaders in a close-knit network. Special Olympics came to Thailand through the Peace Corps, and there is a direct link to the Cold War. Connections made during university training appear to be crucial. Special Olympics Thailand has developed very effective practices of fundraising and recruitment of volunteers. It plays a complementary role with activities organized by the government. It reaches out to orphanages and schools. The organization keeps a low profile in the public sphere. ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเอเชียนโอลิมปิกแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาสาระของเอเชียนโอลิมปิกแล้วตระหนักถึงความสำคัญของเอเชียนโอลิมปิกเมื่อได้ศึกษาในระดับคอร์เรกในมหาวิทยาลัยและได้เข้ามาทำงานก็เมื่อได้เข้ามาทำงานในกรมรักษาได้เห็นความสำคัญว่าความสมรรถภาพของเด็กเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าคนได้รับการบริการด้านการรักษาในการกีฬาที่เท่าเทียมกันก็ทำให้ Special Olympics Thailand recruits athletes from orphanages and special schools. Parents are difficult to reach and hardly participate in Special Olympics activities. I think for Special Olympics to reach a level which we would be happy would be that it can just go on its own without us helping to push it so much. That the society would accept it and it would be part of the society and part of the government and part of all the schools. We don't need to push the schools to do Special Olympics. They would be eagerly doing it, and we don't need to push the sponsors to support Special Olympics. We haven't reached that yet. We still need to push a lot of people doing things for us.
The fundraising by Special Olympics Thailand reaches out to the elite in the society. The most important is a golf tournament in which people from government and business take part. My job mostly in the last 10 years is to organize funding activities, trying to raise funds. So because I represent many organizations, like for example, I'm the president of Thailand East West Center and using Hawaii alumni. So anytime we organize event like this, the benefits, all the revenue from this will go to Special Olympics. ใครจะเอากล่องใส่ด้วยนะครับมีกันกระแทกนะครับคุณหลุยด้วยเหรอ With regard to volunteers, we noted that Special Olympics Thailand developed a relationship with corporations. One of these is Red Bull, a brand originating in Thailand who contributes volunteers to Special Olympics sports events. แล้วทำไมพอ Special Olympics ไปติดต่อที่บริษัทใช่ไหมคะว่าเนี่ยมีการช่วยเหลือแบบนี้แล้วทำไมถึงเข้ามาช่วยคะโดยผู้บริหารเนี่ยท่านช่วยเหลือคนพิการไปทั่วครับอย่างเมื่อเราได้งานคนพิการที่14พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครสวนน้ำพรเนี่ยก็เป็นปีที่3แล้วที่เราเอาเสื้อเกี่ยวกับในเรื่องของเฉลิมฉลองทรงพระเจริญนะครับไปมอบให้กับคนพิการและทุกๆปีเนี่ยกระทิงแดงจะไปช่วยเหลือคนพิการไม่ว่าจะเป็นบ้านปากเกร็ดสมาคมคนตาบอดเนี่ยมีหลายๆหน่วยงานแล้วเราก็คิดว่าการที่ได้ทำบุญกับคนเนี่ยมันคงจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ครับ I wanted to ask, one thing that I have seen in one country, in Namibia, is that the students at university are being asked to volunteer in the Special Olympics, and a lot of them actually do. So I was wondering to what extent at Thammasat University, the students can also be involved in doing some of the coaching. คืออย่างนี้วันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นวอลันเทียร์เยอะมากคือมันคงปฏิเสธไม่ได้คือคำถามที่อาจารย์เขาพูดนะที่อาจารย์ไปที่พูดก็คือว่าถามว่าวันนี้สตาฟโค้ชที่ผมเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าซัมวันที่เราจ้างซัมวันที่เราไม่ได้จ้างเป็นวอลันเทียร์ก็ตามเราก็ยังใช้วอลันเทียร์ที่เป็นนักศึกษาอยู่เพราะว่ามันต้องใช้คนจำนวนมากถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเราจ้างโค้ชอยู่2 คนแล้วไอ้2 คนนี้ก็จะทำได้ทั้งหมดมันทำไม่ได้หรอกค่ะหลังจากที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมของ Special Olympic แล้วนะคะเด็กๆก็จะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาธินะคะเขาก็จะเกิดสมาธิจดจ่อมากขึ้นในการเรียนนะคะแล้วก็ทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะซึ่งทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะปฏิบัติเหมือนคนปกติได้ทั่วไปนะคะซึ่งเขาจะภูมิใจในตัวเองมากเขาก็จะไปบอกกับทุกๆคนที่เวลาเขาแข่งชนะที่เขาได้เหรียญนะคะ One thing we noticed is the absence of public attention. Everything is done for the children, but the audience is absent. The media also does not pay much attention. I think they teach us a lot, and it's the main reason why we're here every day, because they surprise us, and we need things like that to keep us going, because life outside is so boring, and they just do the unexpected. And another thing that I learned is also that the higher function they are, the more ability they are, the more they want to help the lower ability, which is opposite to human nature in the society. ค
Special Olympics was first introduced in Namibia by a Kenyan professor. He emphasized on training the teachers and how to work with special students in the area of sports. The special schools have always been instrumental and collaborated with each other and with other educational institutions. The success is one of recruitment and leadership that gets the best out of people and across racial groups, but also the legacies of colonialism and apartheid, and the support of government, media, and sponsors. Sports is firstly a matter of people. I've never been frustrated or been impatient while working with the athletes. I've always thought, okay, this is how far they can go, this is how far they can push. So I really don't need to push them any further or get frustrated or anything like that. And there isn't not even a single day that I've thought of backing out and not volunteering for Special Olympics. Yeah. In the beginning phases, the work of special schools, teachers, and principals was crucial. Now the volunteers come from schools. The Windhoek International School and the University of Namibia take an important place in the history of Special Olympics Namibia. Okay, now everybody else is going there. I will never, really resign from Special Olympics because, not for my benefit, because I can see what a pleasure. And you know how the kids can also develop the athletes in Special Olympics. You must remember, it's sometimes it's in Special Olympics where they really get recognition. Special Olympics is a charitable organization in which a professional elite and the government are taking up their role seriously, as that they embody a belief in the future with more equality, professionalism, and a need of transformation in the society. Special Olympics was able to succeed in many racial crossovers. There's also a mission of changing the perception in our communities so that people see that these people are doing quite a good job. So we must really praise them. We must not have a negative perception about people with disabilities. Special Olympics in Uzbekistan is largely a matter of translating to local circumstances. Sports in Uzbekistan is to be understood in terms of culture, referring to families, the nation, and the arts, especially theater and dance. Special Olympics benefits from the hospitality and national pride in the country. Фонд развития детского спорта был создан в 2002 году указом нашего президента. После того, как заработал этот фонд, уже сейчас, на сегодняшний день, за 6 лет нами было построено около 1200 спортивных объектов, и из них 87% расположены на сельских местностях. Это провинциях, вдалеке от. И самая главная задача нашего фонда – это привлечение как можно больше детей, особенно девочек, к физкультуре и спорту. Задача не обязательно, чтобы эти спортсмены были большими или чемпионами Олимпийских игр, а задача, чтобы наши дети были здоровыми. Только от здоровых детей рождаются здоровые дети. The emphasis of Special Olympics Uzbekistan is on the family. The hospitality of the family is crucial and is to be seen in Special Olympics and its partners. Как вы к этому относитесь? Как для вас? К тому, что оброк такой, что ли, или что? Ну да. Вопрос. Да. Когда бывают такие дети, как мой сын, да? Составляет ли для вас это какую-то проблему? Это мой первенец, и я его люблю, и мне стесняться, что он такой именно родился, мне нечего.
Поэтому я его всячески поддерживаю и люблю так же, как и всех остальных детей. Меня зовут Виталик Чуприн. А сколько тебе лет? 18 лет. Я спортом занимаюсь. Бегаю, спортом занимаюсь, теннисом. Как говорю, теннисом занимаюсь, обручу кручу. Игру как мяч, как ловить А что интереснее, выигрывать или участвовать? Выигрывать и участвовать. Призы, подарки будут. У меня будет еще микрофон, я вам покажу, если будете сниматься, приходите, я вам покажу. Speaking of volunteering, it is sometimes in the context of university training and coming from medical practitioners, such as dentists. But overall, the family plays the most important role. У меня есть сестренка Альбина. I have a sister, Альбина. Она даун.